l'humanité tout entière. L'état du monde actuel appelle à une prise de conscience collective. Ce que l'on vit aujourd'hui n'est finalement pas si éloigné de l'atmosphère du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1955, au beau milieu de la guerre froide. Voici alors ce que disait le mathématicien, philosophe et prix Nobel de littérature Bertrand Russell. Vous avez Einstein et vous collaboré à une très importante aventure. Oui, très importante. Ce qui m'a conduit à lutter contre la bombe atomique était, d'une part, le fait que l'Amérique et la Russie développaient leur armement nucléaire, et d'autre part, celui que l'explosion de Bikini avait révélé que ces armes étaient encore plus destructrices qu'on ne l'aurait cru. Les Américains en étaient ébahis. Il devenait évident qu'une guerre nucléaire exterminerait le genre humain et amènerait la fin du monde. L'émission eut un beau succès. Alors les auditeurs dirent que des savants devraient faire quelque chose. Ça te va ? Je me chargeais donc de réunir un petit groupe de savants qui pourraient signer ma déclaration et la patronner ensuite auprès d'un plus grand nombre. Et j'écrivis à Einstein. Einstein me répondit « Je suis trop malade pour faire quoi que ce soit moi-même, il mourut très peu de temps après, mais vous avez mon appui pour tout ce que vous entreprendrez. » Je lui envoyai donc ma déclaration, et avant d'avoir reçu sa réponse, je voyageais en avion entre Rome et Paris, quand le pilote vint annoncer aux passagers qu'Einstein venait de mourir. Et je n'avais toujours pas sa réponse. À mon arrivée à Paris, sa lettre était là, qui m'attendait. C'était son dernier acte public. Il avait accepté de signer. Mesdames et messieurs, ce que nous dit Bertrand Russell en 1955 est plus que jamais d'actualité. Le contexte de l'époque était très différent, le monde était au bord du précipice, et aujourd'hui, on le voit bien, les menaces nous interpellent de la même façon qu'à cette époque. Et il est indispensable de prendre de la hauteur, de mesurer les véritables enjeux, qui sont des enjeux existentiels pour l'humanité elle-même. Et le Forum Normandie pour la paix est justement ce lieu, ce moment sur lequel nous souhaitons pouvoir prendre cette hauteur, cette prise de conscience. Et il fallait prolonger cette initiative d'Einstein-Russell de 1955, la prolonger à travers la rédaction d'un nouveau manifeste. C'est le manifeste Normandie pour la paix dans le monde. Ils sont 6. Ils ont fait le choix d'endosser cette responsabilité, cette mission. Ils l'ont écrit ensemble. C'est le moment d'inviter sur la scène les rédacteurs de ce manifeste Normandie pour la paix pour le monde, Jody Williams, Lemak Bowie, Sundip Vaslekar, Mohamed El Baradei, Anthony Grelling et à nouveau le docteur Denis Mukwege. Avant que les auteurs vous présentent ce manifeste, je voudrais poser une question
à Sandeep Vaslekar, qui est le directeur du Strategic Foresight Group, ce think tank indien. Nous nous sommes rencontrés, Sandeep, il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre. On a échangé sur l'initiative Normandie pour la paix. Et immédiatement, Sandeep, vous m'avez dit, mais il y a quelque chose à faire, c'est la suite de ce manifeste. What is the initiative of this manifesto, and why did you choose to do it with Normandie and Normandie for Peace? Well, the Russell-Einstein manifesto of 1955, which you just showed a clip of, asked a very pertinent question. Should we put an end to the human race, or should we renounce war? And the threats which they identified at that time in 1955 are still valid. And we wanted to make people aware of the serious risk posed by war and by the arms race to humanity. And which other place could be better than Normandy to issue this appeal? Normandy has experienced the deepest pain of war. It has seen how expensive is the price of freedom, and it understands better than any other region in the world the importance of peace. So Normandy was the obvious choice for us to want to issue this manifesto. Secondly, under the leadership of Mr. Morin, President of Normandie region, you are building soft infrastructure of peace with the annual forum, with the university chair, with the youth activities. So while many other parts of the world are producing weapons, Normandy is trying to produce peace. And that's quite commendable. So obviously Normandy was the choice. Thank you. Alors, ce manifeste a été travaillé en amont, bien sûr, mais c'est ici, à l'Abbaye aux Dames, que vous avez tous ensemble finalisé le texte, pas plus tard qu'hier. Donc, cher Sandeep Vaslekar, pouvez-vous nous faire part au pupitre de la philosophie de ce manifeste? On écoute le président du think tank Strategic Foresight Group, Sandeep Vaslekar. Bonjour Normandie. C'est un grand jour pour la Normandie, c'est un grand jour pour la humanité. And why I said so? When Russell and Einstein issued their manifesto, they were worried about the Cold War. They were worried about the nuclear weapons. They were worried about the arms race. And they thought that one day, with the nuclear weapons, you might have a huge war and humanity might come to an end. Well, the Cold War ended in the 1990s, but we haven't exactly been able to establish a world of peace. In fact, after the end of the Cold War, military expenditure has doubled from $900 billion to $1,800 billion per year. Nuclear weapons have become more lethal than they were in the 1950s or even in 1990s. New weapons, which are automatic or autonomous, are being invented. Now, as some of the earlier speakers said, number of wars are declining. Wars are becoming internal rather than intrastate. Then why are we spending so much of money on armament? Why are we modernizing our weapons? Why are we inventing new and new kind of weapons? Is there in our subconscious a preparation for war going on? And this is what we wanted to make you aware. But it's not just the fear of a possible war.
that was behind our thought for issuing the Normandy Manifesto. There is also the hope that we have. Humanity has shown time and again over thousands of years that human race is resilient. When there are problems, we have an ability to find solutions. And many of these solutions are there in this room present today in the form of the outstanding individuals who have made immense contribution to peacemaking. And so, while we want to drive the humanity away from the direction in which our leaders are taking us, we want people and masses to find a new direction which is sustainable and which is more peaceful. And therefore, all of us decided to come together from different parts of the world, from different vocations, from different experiences, to issue the Normandy Manifesto for Peace. So with this introduction, I will now make the space open for my co-signatories. Thank you. It's been a pleasure. En 2005, c'est en tant que directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'il reçoit le prix Nobel de la paix. On écoute Mohamed El Baradei. Well, it's a pleasure and honor to be here in Normandy. Hervé Morin and his colleagues, many, many thanks. It's a fitting place to make this manifesto of ours. Bertrand Russell in 1955 said, posed a very fundamental question. Either we renounce war or we face universal death. Very stark warning. When we started to think about this manifesto, we realized how relevant, how timely, and that the question before us has never changed. In fact, we want to make a stark warning that we are facing a much more dangerous time because of the weapons at our disposal is several thousand times more powerful, because we have weapons now who are autonomous. We are able to destroy ourselves in a blink of a moment. It's our responsibility to tell you so. Bertrand Russell, a few of his colleagues, thinkers, scientists, make that manifesto in 55. Some of us here who know something about conflict, peace, weapons, thought that at least it's our responsibility to tell you that we have a major menace on our hand, and we need to change course. Wars are not just happen. Wars are just reflect a deficiency in our way we interact with each other. War, to me, is the inability to be able to live together and solve our problems through peaceful means. We are now leaving that with you, but also to tell you this is the responsibility of every one of you, every one of us. It has nothing to do with religion, race, what have you. It has to do with humanity. And I will end with, again, what Einstein and Bertrand Russell said. Let us forget everything else and remember our humanity. This is our salvation. Thank you. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1997 pour son travail autour de l'interdiction des mines antipersonnelles terrestres. On écoute maintenant Jody Williams. Thank you very much. I have a little different take. I want to talk about peace because although I obviously support the manifesto or I would not be here, listening to conversation about war and
how one solves it or prevents it, to me, is a little disempowering, perhaps. It makes us believe that only the people in power have a role to play in figuring out our future. I do not believe that for a second. Every single person on this planet who wishes to see a different world has a responsibility to find their way to contribute to peace. And we need to rethink what peace is. It is not kumbaya, my lord. It is not the lovely dove. It is not the rainbow. It is hard work every single day with every choice we make to make the world better. My experience is from the grassroots since the war in Vietnam. I have seen and lived and felt in my blood and my bones what civil society can do when we work together. We were able to take a weapon used by fighting forces everywhere in the world for 100 years and get rid of it because thousands and millions, in many ways, contributed their talent, their belief, their courage to take on states and the military. It is doable. When people tell me war is inevitable, atomic bombs are inevitable, killer robots are inevitable, I don't agree. However, if we as citizens of this world choose to do nothing, then yes, they are inevitable. We stand here with this Normandie manifesto challenging people to not allow the inevitable. See peace as something to work for. See peace not as the absence of armed conflict. Peace is equality. Peace is not living in a world where a handful of billionaires have more money than half the planet. Peace is not living in a world where sick people have to pay tens of thousands of dollars to be made well. Peace is not living in a world where education is not equal for all in every part of the world. That is what is peace. I thank Ruby for what you do to contribute to peace. You are a peacemaker. Thank you for making a decision to participate. It's about participating. I hope that the world will rethink where we are now in this dangerous time and recommit to taking action for change. Taking no action, by the way, is also a choice. And it means that you give in to the situation and you'll do nothing to change the future for us all. Thank you. Il nous vient de Grande-Bretagne, il est philosophe, professeur à l'université de Oxford ainsi qu'à Birkbeck College à Londres. C'est au tour de Anthony Grelling de rejoindre le pupitre. It's a very great honor to be among people who have, through their dedication and their work and their passion, as you've just seen from Jody, made such a contribution to the cause of peace in our world. What can a philosopher do? Well, you've seen a great philosopher, Bertrand Russell, initiate something which continues, which has inspired other people, including us, to keep up the work of trying to argue that our world should be a place of peace and not a place of conflict. And here is an approach to this. It's to realize that every question we ask has a context. There's a reason why we ask the question in that particular way. We ask the question, how do we stop war? Well, that is a question we ask in the context where war exists.
We ask the question, how can we prevent violent armed conflict? Well, that's a question which we ask because the conditions for violent armed conflict exist. There are weapons, there are nation states, there are borders, there's power, there's money, there's tribalism, nationalism. That's why we ask the question that way. Instead of asking the question, what would make for a truly peaceful world? What conditions must obtain so that all of us, each one of us, remembering that the people who suffer in war are individuals, individual men and women and children, people who suffer grief and loss, people who suffer from terror, from the homelessness and rootlessness that can result from destruction, people who live among things that have taken hundreds of years to build but which are destroyed in less than a second. How do we create a world where that is the norm? You see, if you ask the question, how do we stop war in the context in which war exists, or how do we stop conflict or prevent it, we are normalizing the possibility of war. We regard ourselves as realists. War is going to happen. We have to have armies. We've got to be ready. We must be able to defend ourselves. We better have better weapons technologies than other people because they might get an advantage over us. And so we are normalizing the possibility of conflict all the time. Why don't we normalize the idea of peace? We humans are social animals. We need one another. We need to love and be loved. We need our friends. We need to live in communities. We need to break down all those barriers and borders and walls which separate people. We have to break down the great falsehoods that those people are different from these people, or those people are different from me because they believe something different, or they have a different colored skin, or they have a different culture. Ultimately, each one of us is the brother or the sister of everyone else. We are the same. We're one people. What should be normal in our world is peace. So when we ask, what should we do? How do we make the world a peaceful place? We are asking, how can we remove all those conditions which make war or the possibility of conflict itself seem normal? We must recognize armed, violent conflict as a disease. It's a pathogen in the human species. We must treat it as if it was malaria or polio. We must expunge it. And the only way that we can do that, and we've heard it again and again here, we've heard it just from Jody Williams now so passionately, we can only do it if we, all of us and each of us, take responsibility, become involved, become engaged. We all become activists. And if we all see one another as fellow activists in the cause, if we work together, from the grassroots up, from the young people in our world, from everybody who has had any understanding, any experience of suffering or loss or grief in our world, put that to work and say, this should not be a world like that. Our world should be a theater of peace. C'est en tant que travailleuse sociale et militante au Libéria qu'elle est devenue en 2011 co-lauréate du prix Nobel de la paix aux côtés de Ellen Johnson Sirleaf et Tawakkol Karman. Applaudissons Lema Gbowi. Thank you very much. Let me stand on all of the existing protocols. Thank you to the Normandie region for inviting us. When I think about the manifesto, two stories come to mind. Immediately after the Libyan Gaddafi was taken out, myself and Dr. Abulash went to Libya with a group to look at the impact of the war on people and what could be done for trauma healing and reconciliation. I sat in a room with 100 young people, and I asked them, where do you see yourselves in 5 years? The room erupted in laughter. I honestly thought they had seen a wardrobe malfunction. Why are you all laughing? And one young man boldly stood up and said to me, Miss, Auntie, we don't even see ourselves 30 minutes from now.
That was the depth of the hopelessness within those group of young people. In April of this year, as part of the AU African Women's Leaders Network mission, I was in Cameroon. And in all of my consultations, I was sitting with a group of women asking about all of the different things that happen during conflict. Is there increase in prostitution, rape and abuse? All of the normal questions, abnormal questions that have become normal in conflict contexts. One woman raised her hands and said, I'm 45 years old. I had a job, I had a car, I had a home until this war started in Cameroon. I came to live with my sister and saw the effect of 26 people depending on her for their livelihood. I couldn't take the suffering anymore. I walked out of that house. She described herself as an airplane that is looking for a place to land. And she turned to me and said, now tell me, I have nowhere to stay, no food to eat, no money in my pocket. If a man propositioned me, should I resist? Should I say no? Yes, there's increase in prostitution, and I'm one of those people. I sat in that room and asked myself, how many more women, how many more girls, how many more communities do we have to see burned down before we realize that the effects of war starts from people, and the solution for peace must begin with people. Over time, we've taken people out of the equation for peace building, and we've replaced it with power, country's ideology, political juggling, and all of the different things. My hope for being a part of the drafting of this manifesto is that we'll eventually come back to the place where peace is about people, peace is about communities, and peace is about our collective humanity. Thank you. Et c'est au tour du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, de rejoindre le pupitre. Pour moi, la Normandie symbolise la solidarité, la fraternité pour sauver notre humanité. Et lorsqu'on parle de l'humanité, pensons à la mère de l'humanité qui est la femme. Dans tous les conflits qui sont décidés par les hommes, malheureusement, ce sont les femmes et les enfants qui payent les lourds tributs. Dans ma profession, j'ai vécu des horreurs sur le corps des femmes. Les femmes qui sont détruites pendant les conflits. Nous devons être conscients que ce qu'on voit en période de conflit, c'est ce qui se passe dans nos sociétés en période de paix. Mais il y a une arme absolue, c'est l'arme du silence. Les femmes doivent payer 2 fois la souffrance qu'elles subissent du fait d'être violées, mais également puisque notre société les impose de garder le silence pour l'honneur de la famille, l'honneur de la communauté. Mais en fait, il n'y a personne qui pense à cette souffrance profonde que les femmes portent lorsqu'elles sont violées. Et lorsque j'ai pu voyager à travers le monde, j'ai réalisé que de la Corée du Sud, Syrie, Irak, aujourd'hui en Ukraine, en Colombie, en Afrique, dans tous les conflits, pratiquement, en dehors du conflit israélo-palestinien, dans tous les autres conflits, les femmes sont violées pour des raisons plutôt militaires. Et donc, le viol comme arme de guerre, nous devons combattre cette arme, puisque c'est une arme qui laisse des cicatrices indélébiles pour toute la vie. J'ai rencontré des femmes coréennes qui, plus de 70 ans après, ces femmes continuent à souffrir de ce qu'elles ont connu. Le viol, ce n'est pas culturel. Le viol, c'est une arme qui non seulement détruit la personne, mais détruit tout son environnement. C'est aussi les conséquences qui se transmettent sur les générations à venir. Et donc, je suis
très heureux d'être ici en Normandie pour signer ces manifestes. Et je compte que nous tous, nous allons signer ces manifestes, surtout pour dire non au conflit, non à l'usage du corps des femmes comme champ de bataille. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander de rester assis dans la salle. Nous allons maintenant procéder à la signature officielle du manifeste par les 6 co-rédacteurs. Nous allons faire venir une table pour cette signature officielle. Et pendant que l'installation se fait, nous allons, avec Frédéric Bedos, vous lire quelques passages de ce manifeste que vous pourrez retrouver, bien sûr, dans son intégralité, à la fois sur le site internet Normandie pour la paix.fr. Et puis, le manifeste, il sera publié à partir de demain dans la presse, un peu partout dans le monde. Et ce sera une façon de lancer cet appel au soutien du plus grand nombre. Alors, on commence par un premier passage. La guerre n'est pas une fonction innée de la nature humaine. Elle relève du choix. La coopération, bien plus que le conflit, est à la base de l'évolution. Le monde dispose d'un vaste réservoir de sagesse. À maintes reprises, nous avons prouvé que nous étions capables de raison. Le gaz moutarde, les armes à laser aveuglantes, les mines terrestres et les armes à sous-munitions ont été interdites. Désormais, nous devons faire en sorte que la guerre ne soit plus un horizon plausible et y renoncer graduellement. C'est ainsi que nous pourrons aller de l'avant et résoudre les problèmes réels, comme la pauvreté, le changement climatique et les maladies. Nous nous sommes réunis en Normandie pour lancer un appel à tous les habitants de la planète, pour leur dire que nous ne sommes qu'un. Tous, nous respirons, nous pensons, nous ressentons l'amour, la haine, la peur et l'espoir. Ce que nous avons en commun est bien plus grand que nos différences. Rappelons-nous l'enseignement de Russell et Einstein. Souvenez-vous de votre humanité, oubliez le reste. Un autre extrait. Faire de la guerre un horizon invraisemblable, établir une paix durable, réhabiliter les valeurs éthiques et mettre à l'œuvre notre humanité commune. Autant d'objectifs pour lesquels nous avons besoin d'un nouveau contrat mondial fondé sur une approche inédite de la sécurité internationale. Et pour conclure, un dernier passage, puisque la table est prête, ce dernier extrait. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais plutôt le caractère invraisemblable de la guerre. Alors je vais demander à des hôtesses de nous apporter l'exemplaire du manifeste pour que les rédacteurs puissent procéder à sa signature. C'est pas tout de suite.
tous, sachez que dès à présent, il est accessible sur le site normandiepourlapaix.fr. Dès demain, vous le trouverez dans la presse. Vous êtes évidemment chaleureusement invités à y porter votre signature. C'est possible ici même sur le village. À la sortie de la tente dédiée au prix Nobel de la paix, on a installé une borne numérique qui vous permettra de signer en direct le manifeste. Et alors, il est naturel que le premier soutien à ce manifeste, ce soit un Normand. Et quel autre Normand qu'Hervé Morin, président de la région, pour apporter son soutien au manifeste. Et je vais demander à ce qu'on nous apporte la tablette numérique sur laquelle vous pourrez, à votre tour, chacune et chacun, signer numériquement pour que dans le monde entier, nous apportons le plus grand nombre de voix à ce manifeste Normandie pour la paix dans le monde. Et Hervé Morin, premier soutien du manifeste. Bravo à tous. C'est la fin donc de cette première conférence en plénière. Dès 13h30 commenceront les débats. La passerelle qui vous mène vers les salles des débats sera ouverte à 13h. Ne manquez pas non plus notre belle soirée dédiée à l'art, la littérature et la paix. Elle se fera notamment en présence de l'écrivaine franco-rwandaise scolastique Mukasonga, prix Renaudot en 2012 pour son roman Notre-Dame du Nil.